Здорово, мальчуки, снова я, ваш стример Александр. Продолжаем играть в Baldur's Gate. Установил тут модик на увеличение шрифта интерфейса и счастье. Счастье возможно, я теперь все вижу. Ну, не идеально, конечно, потому что косяк UI UX дизайна с всратыми цветами никуда не делся. Но, по крайней мере, шрифт крупный. Теперь я хотя бы его вижу. Это не может не радовать. Осталось теперь как-то пофиксить цвет шрифта, чтобы серое на черном не было. Чтобы было читаемо хотя бы. Величину-то я теперь нормально вижу. А вот цвет иногда не очень. Ну, сейчас все увидим. Вот то, что надо. Просто все, блин, читаемо. Неужели так сразу нельзя было сделать? Ну вот только вот серое на черном, да, вот это пока проблема. Ну, серое на сером, я не знаю, как вам объяснить. Почему нельзя было сделать это желтеньким хотя бы каким-то? Вот желтеньким же сделано здесь. А внизу вот хрен пойми, что как. Ну, ладно, окей. Из-за этого у меня теперь текстурки прогружаются, а может быть это из-за DLSS, или из-за новых драйверов, которые сегодня выкатили Nvidia для Baldur's Gate. Неважно, в любом случае, погнали. Корион. Ты, наверное, не будешь шариться по сундукам? Меня, наверное, по головке не погладит за такое. Вот там какой-то движ. А, это те же самые ребята. Сюда пришли. Ну, пошли поговорим с ними. Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. Угу. Хорошо. Иначе бы они разругались. Я рад, что вы не разругались. Окта. Кто ты такой? Такая. Хлебку варит. Да не откажусь. You've been on hard times too, huh? Look in your eyes says otherwise. Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. А почему у меня такое ощущение, что у меня игра не на весь экран? А так можно было? Блин, я не понимаю, как это работает. И все на пропало, да? Прикольно, чё? Прикольно. Ну-ка, погоди. Где здесь? Преобразовать? Да, прикинь, полоска сверху. Откуда она взялась? А это из-за мода, что ли? Нет, ну у меня-то на экране нормально, я вижу как бы ок. Почему это на... Вот у меня граница экрана на мониторе. А в ОБС-ка уходит синей какой-то полосой. Интересует? Ну-ка, может быть, там это слетели? Да нет, 1920 на 1080, полный экран. Безрамочный оконный. Во! Во, рамка исчезла. Нормально. Только звук пропадает, когда я тыкаю на второй экран. Что мне сделать? Как это можно пофиксить?
А нет такого? Кстати. Ладно, хрен с ним. Главное, полоску убрал. Редин, Барт. А Редин это кто? Это с которым ругался Тифлинг главный. Шли с ним поговорим. If it ain't the fearless goblin slayer. You sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here. And losing track of the bloody druid. Alcin. He's a leader around these parts. Or was. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. If I knew that, I wouldn't be back here with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own Todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Ну ладно, контрактик Don't взял. thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Спечатанная листовка. Не так надо было инвентарь открыть. Вот. Потертый листок, украшенный вычурной печатью, высокомерно сообщает: требуются искатели приключений для опасного и выгодного предприятия магистр Ларакан, архимаг от Катлы. Затворник башни Рамазита ищет храбрых и предприимчивых индивидов для исследования опасного храма, поисков легендарного артефакта, песни ночи и доставки его на хранение в врата Балдура. Принимаются к рассмотрению лишь заявки от обладателей храброго сердца и острого ума, важных почестей, славы и огромных богатств. Да, ладно, окей, как скажешь. Как скажешь, как скажешь. Так, а что золота так мало? Было уже больше. Или как это работает? 500 монет же было. А, я понял, я понял. Вот так это работает. Хорошо. Давай так сделаем. Я еще отдадим им по фонарю на всякий случай. Пусть будет. Чё бы и нет. Что там у нас за книжечки такие, да, посмотрим. Цветок защиты. Заклинание, заклинание. Вампирское проклятие. Прочесть. Внимайте мне и бойтесь вампира. Бойтесь его ледяной прелести. Страшитесь его очарования, бегите от проклятия. Но превыше всего берегитесь бледного лорда, ибо вампиры терпеть не могут принадлежать простому народу. Ну, понятно, просто история. Спасибо, здорово, замечательно. Эти еще орут по духу. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out.
No bother. We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city? Know what you mean. Do we ever? But I've heard there's all sorts in the city. It might not be like it was in El Terrell. I mean, in Baldur's Gate, they give you a chance. Good luck to you. Wish us a little too. I think we'll all need it. Surely destined for the slaughter. What would be more perfect than to die by your love's side? And known love was not enough. Нифига там история. А где тут был еще один человечек? Челобречек, ты где? Я с тобой тоже хотел поговорить. Куда он делся? Взял, свалил. Вот давай вот с этим вот. Кто это? Damn goblins. Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. And what about our people? Half the crew's lying dead back in that ruin. Even the new lad, his first contract, and we land him in a god's damned goblin nest. He actually stood and fought, the stupid bastard. Like I never trained him better. Bravery? No. When it gets you killed, it's just called stupidity. That was lesson 1. If Liam had only bloody listened. I already told you I don't have it! How stupid are you? Разоряется, ладно. Ой. Die if I met the Roacan reeking of this place. Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Почему не уши торчат сквозь капюшон? Shoes. Where are my boots? Ну, кстати, это можно облутать, а там красненьким светится. Почему? Ну, вроде как красно не подсвечено, значит, можно. Морковь, кабачок. Слушай, хавчик мне пригодится. Ой, ну-ка пошли вернемся. Те, которые красным не подсвечены, почему бы не открыть, не посмотреть, что у них лежит. Надеюсь, меня за это не поругают. Бутылка. Надо брать все, что плохо лежит. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face would frighten a troll. You're an idiot. Ну, короче, припасы. Припасы очень важны. Так, это чужое, это брать не будем. Give it back, kid. Так, тоже чужое, тоже чужое. А где не чужое? Да что они так орут-то? Пошли разберемся. Что за шума драки нет? Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Ну, и интересная дилемма. You threatening me?
Ну, убеждение сработало, нормально. You don't understand. The kid stole my locket. He... Oh, the hell's with this? These little devils get away with everything because of coddling bastards like you. You'll get yours someday. I hope I get to see it. Maybe you will, but personally, I doubt it. See you around. Ну, мелкий, понятно, пройдоха. Куда вот он вчесал? Ну-ка, пошли догоним. Мелкий далеко бежит. Стой, 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 стой. Куда ты вчесал? Подожди. И где он? I don't have any money or anything to sell. My partner does that. What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Вот этот. Этот-то мелкий куда-то скрылся, все, нету его. Вот отстой. Тут какой-то движ. Дыра. Да, действительно дыра. Так, ну ладно, я пробежать-то пробежал. А смысл? Whoa, hey, can't say I've ever seen someone like you before. Go on, take this ring. It's lucky. You haven't seen anything yet, mister. Go on, take the ring and watch your fortune change. Наверное, не получится. Здорово, волк. Да, не получилось. Облажался. Повторить бросок. Ну-ка, давай. Ну, вдруг повезет. Еп. Ха-ха. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails. Блин, убрать кольцо в карман. Я не знаю. Интересно. Ну хорошо, какая разница? Пусть будет орел. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Hey, not so loud. You caught me. All right. They're not lucky rings. I'm just trying to earn money for my family. My father left and my mother Какой ушлый пацан. sick. I wish I had better things to sell than trinkets, but it's all I have. Thank you. That means so much. That's what I got. Испытание провалено. Блин, на внимание провалил. Зеленая краска. Что? Краска зачем? Короче, хавчик продает и какие-то кольца левые. Ну, в целом, он за 50 монет. Воровской инструмент. Лопата. Мне была нужна лопата. Как раз мне нужна была лопата. Зашибись. You bought something. Most everybody says it looks like junk and moves on. As you Ну-ка, turn to подожди. leave, you realize the other child does too. She looks nervous. Ну-ка, погоди. Внимание, говоришь, провалено. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Опять. Go on. Take this ring. It's lucky. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway,
Forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Ну тут просто 2 кубика, блин, это смешно даже. Надо было сразу им. Че я к торговцам подхожу своим персонажам основным? Надо подходить плутом. Или плутом. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Ай, да чтоб тебя, это то же самое. See? I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? I don't know what you mean. The hell it is? You can't do that one with rings. It has to be with bracelets because... Oh, Спалился. damn. Last chance. You want to look at my stuff or not? No fooling you, is there? All right, get walking. Leave some room for the chumps, huh? Что-то там насчет внимания. Может быть, меня обокрали, пока я там торговал? Есть такое подозрение, что меня обокрали, пока я торговал. Такое может быть вообще? Как вот его обокрасть, мне интересно. Ну-ка, ради интереса. Обокрасть. А как в пошаговый режим войти? Во. А почему... Короче. Отойди отсюда. Looking ahead. Now what? Quietly now. А, я завершить ходы должен был. Ход игрового окружения. Блин. Что-то я усложнил себе жизнь, мне кажется. Кража не удалась. Ладно, хорошо. Спасибо. Я понял все. Мелкие разводят. Надо, значит, того мелкого заставить отдать медальон. Но лопату купить надо. Но купить надо лопату Астерионом, чтобы меня ничего не украли. А то пока я торгую, у меня просто монеты потырили. Сейчас да, посмотрим, сколько там монет в кармане. 468. А может они потырили, может не показалось. Anyway. I already told you I don't have it! How stupid are you? Only gonna ask you one more time, boy. I said I don't have it. Maybe he dropped it running away from those big, scary goblins. You little split-tongued freak!
kind of question is that? Why does anyone steal anything? Fine. I have the stupid amulet. Take it. To impress a girl, most like. It looked like my mother's, all right? Just take the damn thing and leave me alone. Keep it, kid. You need it more than me. Ну ладно, даже лучше получилось. Хотя опять наврал наверняка, это же беспризорник. Он ржет, бежит. Как бы не имеет значения, судя по всему, да? We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Да вроде не собирался. We're exposed now. Так, Астерион, нужен Астерион. А куда он бежал-то? А что-то мелких тут больше нет. А нет, вот появились, нормально. Сейчас, короче, разделимся. Так, денег-то у него нет? Я полагаю. В кармане. Здорово, Фокс. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Ну, тут понятно все. Weeping. Это мы уже видели. Call it. Heads or tails. See? I've got more where that came from. Real cheat too. I don't know what you mean. The hell? Oh, damn. Last chance. You want to look at my stuff or not? I knew it. Успех, внимание. Так, внимание сработало. Что произошло? Не знаю, но что-то произошло. Лопата мне в любом случае нужна. Ой, лопата нужна. Давай ему обратно его кольцо впарю. А он мне еще 6 монет тогда за это. You bought something. Most everybody Внимание, провали... Да, блин. Oh, you have. You definitely have. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. As you turn to leave, you realize the other child does too. She looks nervous. Обокрали, что ли? Смотри, и сваливает. Ну-ка, пошли. That's curious. Сейчас никак. В смысле никак? А чё, почему? Whatever comes, I'm ready. Watch your back. Да чё они местами-то меняются? Сильфи это девочка разве? Блин. Короче, странный движ произошел, как будто бы что-то украли. Хрен его знает на самом деле. Странные ребятишки. В дыру залезть не могу, не понимаю почему. Может, мне для этого был нужен какой-нибудь гном, чтобы он туда пролез. Ай, ладно. Заперто, говоришь.
Hardly a challenge. Делов-то. Сейчас скроем. Две монетки. Угу. Лады. Ладно, не с ними нам надо было разговаривать, на самом деле. Нам надо было искать целителя. Как ее звали-то? Нетти. Найти, если гитьянки. Ну-ка, погоди. Странно. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Shadowheart не одобрила. Остальные одобрили. Lower. Он сам. You saw another gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us, for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. Oh, you're not going to eviscerate him? I was hoping for a show. Cool your blood. I'll indulge you soon enough. Не, ну это прикольная компашка на самом деле. Is that everything? I think that's everything. The locals prove compliant. A useful trait. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Rough. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? Ну, в целом права. Then I needn't make it again. The T-sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Чихлинг. I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. Мне нравится их подначивать. The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Ну ладно. Это кого это они там? Ну-ка, пошли посмотрим. Watch the shadow. I'm gonna bite the heads off your kids. And your... Гоблин, You что ain't ли? gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this.
Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Вмешаться или не вмешаться? Не мое дело вообще. Тем более гоблины. Вот на кого не пофигу. Doesn't even matter if you kill me. I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Here it comes, you little beast. Ну, таки убила. What path lies before me? Ну и ладно. Может и зря. Ну прям совсем добряка я отыгрываю. Точно не хочу. Я как бы и не он. Своих проблем хватает, короче. Туда можно попасть как-то, нет? Не. Пошли. Убили и убили, короче, хрен с ней. Стой, 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 стой. Можно же поговорить. Понятно. That goblin won't be the last. Ну, убил. I can pack or talk, and right now I'm packing. А, все понятно. Мы здесь были, да? Да. Так, это я по кругу пробежал, получается. Давай сюда. С этим болтаем. Что-то кругом одни эти демонюки. The blade of frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. Уилл Смит. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. Обиделся. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Kind words in unkind times, my friend. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A Advocate devil's Diablo? advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons.
That ship sailed the Styx already. All I can hope for is to limit the damage. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Может поменять его на гитянку? Хотя, с другой стороны, я же как гарем собираю. Ну, блин, странный гарем, у меня уже вампир там в пати. Вампир хорош. От него отказываться это не хотелось бы. A splendid plan. We'll talk more there. Depends. How many people are dumb enough to ask? Так, мне бы найти где-нибудь саперные эти причиндалы, чтобы научиться разминировать все это дерьмо. Ну-ка, подожди, пойдем посмотрим, нет ли у него в продаже. Может, я вчера не увидел просто. Может, там есть. Of course, but please remember, you're not the only one in need. Здорово, Фокс. Не, игруха классная. Сумка с припасами. Кстати, можно купить 66 монет. Стоит так-то. Короче, и, наверное, и лют не продадим. Хрен с ней. Не нужна она мне. Не хочу я еще. Блин, нет, с другой стороны, бард какой-нибудь. Ладно, оставим пока. Дубликаты книг, я думаю, стоит продать. 57. Сумка с припасами стоит 66. Как думаешь, сколько стримов понадобится, чтобы пройти? Ой, я даже считать не буду. Это как бессмысленно. Так. Надо 3 монетки у него забрать, и все будет хорошо. Найс. Так, припасы. Припасы я раздобыл. Что еще? Каталог часов на 25-30. Ну и мы никуда не торопимся. Стрела, стрела, свиток, свиток, бла-бла-бла-бла-бла. Кольцо метания. Метаться буду. Блин, может быть взять кому-нибудь эти перчатки? Чтобы снаряды перехватывал. Например, Астериону. Он же у нас Славкач. Как-никак. Я прям думаю, я не знаю. Мне кажется, хорошее приобретение. Стоит его бы, наверное, взять. Сегодня только эту локу закончил. Ну, неплохо, неплохо. Sylvanus be with you. Так, сколько у тебя характеристик какие? Кстати, новый уровень у него. Перебил всех друидов? Какой ты кровожадный.
Не, мне пошаговые бои не очень нравятся, поэтому я стараюсь все разговорами решить. Новый подкласс. Получены фокусы, бла-бла-бла-бла. Так, хорошо. Фокусы. Магическая рука. Мистический трикстер. Ассасин, вор. Я возьму, пожалуй, это, вора. Ловкости 18. $13. Ну, определенно ему надо эти перчатки. Он у них будет получше. Так, ну мы левелапчик получили, поэтому да, надо всех прокачать. Здоровье, особенности класса. Заклинание. Ну, второго уровня можно что-то взять. Ну-ка, ну-ка. Слепота, расплывчатость, облако кинжалов, корона безумия. Что за расплывчатость? Вот атакующего помеха. Так, облако кинжалов. Вызывает облако ворвающихся кинжалов. Вращающихся. Корона безумия. Жить противнику монет безумия. Хорошо. Тьма. Темное облако. Ночное зрение. Обнаружение мыслей. Усиление характеристики. Увеличение, уменьшение. Вот надо, кстати, воспользоваться этой штукой и кого-то уменьшить, чтобы он вдруг-то пролез. Или себя, может быть. У тебя такой персонаж нестабильный по характеру. Мне говорил друг, что типа сначала за него нормально, а потом он начинает творить дичь сам, и не всегда есть варианты ему помешать. Ну и прикольно же, хотел что-то такое неоднозначное. Невидимость. Тук. Зеркальное отражение. Туманный шаг. Блин, тут такие прикольные эти. Ну-ка, если я, погоди, не применю ничего. Хитроумные действия спрятаться. Так, атака, бла-бла. Это не то, погоди. Не то, смотрю. Вот. Волшебная стрела. Всплеск кислоты, свет. Чары. Громовая волна. Пробирающий так. Верный удар. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Разговор с мертвым. Окей, повалить. Ледяное дыхание. И метамагия еще есть. Блин, тогда не знаю, что лучше взять. Изменение облика. Сила фантазма. Наносит существу урон каждый ход. Тип урона меняется на последний тип, полученный существом до этого. Ходов 10-18 метров. Ну... От выносливости, да? У меня 15. Ну давай уменьшение возьмем. Пассивные навыки. Метамагия. Осторожное заклинание.
Состояние немоты полезная штука. Надо брать. А что я там брал? Ну давай сдвоенное пригодится. А, только одну могу взять. Давай сдвоенное, наверное. Хотя нет, состояние немоты. Немоту накладывают, я заметил, эти... Нежить всякая. Пойдет, наверное. Ну, в случае чего, все равно можно респектнуться, поэтому не будем сильно переживать. Ох, заклинания-то накидали. Там второго уровня какие-то вон заклинания есть. Защитные узы норм. Там что есть, короче? Исцелить союзников и увеличить максимальный запас на 5 УЗ. Так, исцеление возьмем. Раз уж она жрица, баффер и хилка. Исцеляющий молебен. Нельзя применить в бою. Очень плохо. Так, это все в бою. Там по силе не проходит, ладно. Вот немоту может бахнуть и накладывать ее. Вот этот щиток можно убрать, короче, и немоту взять. Мне так кажется, будет правильно. Возможно, я творю какую-то дичь. Так, а у гитьянки что-то есть там на этом уровне? Псионика, прыжок, ладно. Мастер битвы. Образец тактического превосходства, сочетание умелого маневрирования и обширного боевого опыта обеспечивает ему победу практически в любом сражении. Превосходство. Так, ладно. Потусторонний рыцарь. Магия как дополнение к оружию. У нас так есть магии. По всем мудреным задачам, которые могут возникнуть, бла-бла. Ко всем мудреным задачам, которые могут возникнуть в бою, вы подходите с одним эффективным решением. Вы калашматите по этим задачам со всей своей силы. Вот это неплохо.
А типа еще не могу мастера битвы оставить, что ли? Кубик-то нормальный. Маневры — это мощные атаки, на выполнение которых расходуются кубики превосходства. Удар командира, безоруживающая атака, отвлекающий удар, перебежка. Блин, как много всего, а. Короче, мне, наверное, нужна обезоруживающая атака. Это прикольно, пусть оружие выбивает из рук. Круговая тоже полезная штука, блин, я думаю. Если там начнут окружать. Пик знает, что еще поставить. Все классно, я бы все взял. Отвлекающий. Блин, я не знаю, что взять. Что такое вкусное? Хрен знает. Ладно, контратака пусть будет, все. Задолбался выбирать. Так, ну-ка пошли теперь посмотрим. He stares right past you, as if you're invisible or boring. Ну-ка давай. He stares right past you, as if you're invisible. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Офигеть. Тайный ход среди камней. Провалил, зараза. You find the edges of a concealed entrance. No trigger or handle, though. No way to open it. А если мы там попробуем пролезть, получится интересно у нас? Ну-ка давай сейчас мы Астериона уменьшим. Это будет интересно. Мелкие эти. Щеглы, блин. Так. Не трогай, говорит, меня. Опа. Пролез. Ништяк, ништяк. Ну-ка, а смогу я уменьшить остальных и пройти? Нормально.
Ладно, хилку хотя бы ему в пати. Пусть вдвоем пройдут. Well, hello. А, он увеличился. Со временем. Так, ну ладно, они могут... Да что ты говоришь? Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. Not sure why you're poking your nose in our business, though. We have that in common, then. But you aren't welcome here. This is our hideout. But hey, maybe you didn't know. Because of that, I'll give you a 10 count to leave. 9. О, они что, нападут на меня? Trust no one. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Реально нападут? Мелкие эти прыщи. Still breathing, despite everything. Light on my feet. Ну-ка. Что будет, если мы со всей толпой туда зайдем? Опять это хм. Нападут, что ли? Драться будут со мной? Мелкие-то эти прыщи. Hey. Listen. I'm not saying I didn't have the whole amulet situation under control, but I didn't think I'd get to keep the damn thing. So, thanks. Thanks a lot. Угу. И все? Keep out of trouble, hey? One of us should. Ну, как бы... Как это не лезть? Мне же интересно. Ну, убежище и убежище. Ну ладно, нашел. А толку-то? Ну, я думаю, какой-то квест будет. Что-то еще. Ну, допустим, надо было действительно с Тарионом поговорить с мелкими. А то они разбежались. И все. Ну, по крайней мере, я знаю, что здесь такое есть. Так, хорошо. У меня есть лопата. Что это дает? Let's see. Может открыть саркофаг все-таки? Ну-ка, давай пройдемся. Факел надо было взять. Факел. Внимание, провально. А что они там пытались увидеть? Ну-ка. Traps. How considerate.
Голова горгульи, нет саперного инструмента. Давай вот так вот. Саперный инструмент нужен. Блин, без саперного инструмента никак. Мне прям свербит. Что ж там такое-то? А, стоп, кнопка. Что за кнопка? Не знаю, ну-ка. Етить твою налево. Я понял. Я понял. Ага. Ага, сейчас. Просто ловушки открывают, типа, портал в ад, нахуй. Хорошо. Хорошо. Тогда давай так. Someone's left a trap out. И валим отсюда нахер. А, не, нормально. И так сойдет. Хорошо, что такое я забрал? Ключ от чего? Путеводная нить хранителя. Обещание смерти. Когда копье промахивается мимо цели, следующий бросок атаки владельца по этой цели получает верный удар. Нет умения, простое оружие или копья. Копья метательные. Это, наверное, гитьянки? Нет. Вот ключ. Я достал какой-то ключ. Ключ-то от чего? Можно мне как бы вот смотреть, куда мне ключ-то дропнуло? Есть какое-то хранилище для ключей или что? Что непонятно. Нифига. Куда ключи делись? Брелок, может быть? Да. Тяжелый ключ. Тяжелый железный ключ, найденный на трупе давно умершего писца. Так, на головке ключа чернильная клякса. Найден внутри саркофага в заброшенной часовне. И что вот это все значит? Давай основному персонажу сбросим. Так, понятно, как это работает. Хорошо. Брелок для ключей. Сумка алхимика. Крыло грозевого мефита. Вот что я вчера потерял. Это просто упало в сумочку алхимика. Хорошо. Спасибо. Сумка алхимика, сумка алхимика. Так. Лады. Волшебное кольцо.
Руны, похоже, были выцарапаны на этом кольце острым камнем. Не знаю, что это дает, но просто надел и все. Стоит 3 золотых. Ладно, это, в общем-то, все, что я здесь хотел. Пошли копать кучку. А, только как подняться-то? Ля. Нам наверх надо. Давай через подземелье пройдем. Что-то не... Да, сюда. Надо было сюда. Угу. If I choose to kill you, you will not even see it. Так, ну вот, пришли. У кого лопата была? Кто там посильней? Indolence breeds madness. Ну, сундучок. Святая вода. Ни хрена себе. Так, что за святая вода? Неужели в алхимии? Нет. Стоп. При попадании в цель эта бутылочка разлетается на куски, нанося урон оказавшимся рядом бестиям и нежити. Ну ладно, оно того, наверное, не стоило. Ну, то есть сколько эта бутылка стоит? 20 монет. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет. Чё ж теперь? Не засовывать же обратно. Так, у меня тут... Найти песню ночи. Найти ясли гитьянки. Клинок фронтира. Выследить Карлах. Изумрудная роща. Блин, а чё я портал-то не открыл? Какой молодец. Ладно, недалеко телепортироваться. В смысле, бежать от телепорта недалеко. So, you know about these parasites. Will we survive them? Only if my people extract them. The only other cure is the blade. Okay. Wonderful. Восторг. Так, пошли-ка телепорт найдем, потому что, блин. Сюда направо, да? Или вниз куда-то. Куда-то вниз. Это что там у вас? Горка. А как? Ладно. Я думал, там лифт какой-то, лестница. Ни хрена там нет.
Бля, как к ним спуститься-то? Вот, наверное. Тут народец стоял в прошлый раз, вот где он? А, не, стоит, нормально, нормально, нормально. Please, let us through. It is forbidden. Friend. What can you tell me about this place? Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Ну и что за шум тут? Что происходит? Come, Magrin, give him a chance. You, get back! Ну что вот ей ответить? Драться с ними или не драться? No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giorna. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Так, а с этим ничего не так. She must be terrified. I bet she's giving them hell. We need to get Arabella out. Now! You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Ugh! Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Sounds like she made the fatal mistake of getting caught. We shouldn't get involved. Ну, в целом, как бы я согласен. Тем неудачникам не помочь. С другой стороны, ну, блин, ребенок. Мелкий гаденыш, конечно, но... Ну, что поделать. Астарион не одобряет. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Астарион что-то много чего не одобряет у меня. Maybe two. Quite aware. You there! Ah, my good friend. Это Барт. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Или художник. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Да, точное описание. Goblins were of a rare, gem-colored hue,
and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. Мифоплет. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses noticed red dragon marching at rear. Красного дракона. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Придержать язык. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. My friend, every story benefits from Дракон украшает любую историю. Ну и засранец. Ah, my grizzled friend. What can you tell me about this place? Грррр. Что ты можешь сказать об этом месте? Грррр. Yes. Не надо на меня так смотреть. Я не хочу поучаствовать в вашей этой оргии. Мне не интересно. Speak. Find Nettie in her room. Through the carved door, deeper in the grove. The bird knows. She needs to know. You do not. Канает или нет? Ну, сейчас канает. Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. The ritual is Korga's decision, but she is not our leader. Master Halsin welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. Звучит так, как будто бы наша помощь ему не нужна. Топаз. Топаз. Он говорящий, этот топаз. Чик-чирик. Я такая же... Я так и знал, что я это услышу. Чик-чирик. Ну, конечно. Нюх-нюх. Мне кажется, я провалю это. Да, кто бы сомневался. Да будет повторный бросок.
Еп. Хе-хей. Ура! У нас лифт заработал. No way. Почему меня это так радует, я не знаю. Ладно, пошли в резную дверь, с целителем пообщаемся уже наконец-то. Да чё там? Лады. Я просто на звук, типа, как будто там кубик это бросал. Думаю, может там проверку проходят мои партийцы, пока я не вижу. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your senses, Korga? Release her. She stole the idol of Sylvanus. She must pay the price. We will imprison the thief under guard of my serpent. When we cast out the rest, she may join them. Let the devil be an example. We will tolerate outlanders no longer. The grove will be made safe. The circle will be closed. I've got a long road ahead. Ну и отбитые, блин. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. A death viper. You have milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Ух, чувствую, я это сейчас не вывезу. Нет, вывез, смотри-ка. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Чё это с ней? Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Смотрит. Типа, ну давай, удиви меня. Positive. You can trust me on that.
Ну-ка. Личное задание. Спасти беженцев. Спасти Рабеллу. Ну-ка, пошли. Быстренько сходим обратно. А потом сюда. Я понимаю, это растягивает геймплей, но мне по кайфу чисто. Не знаю. Как будто интересный сериал смотришь. You nearly died. Do you hear me? What would your mother and I have done? You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Награда. Медальон Камиры дает владельцу способность использовать заклинание «Пляшущие огоньки». Да не сгустится снова тьма. Фокус. Так, ну-ка давай-ка. Кому мы его отдадим? Ну, например, пусть пока у Плута побудет. В смысле? You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. We've let a snake replace our leader. She will see the tieflings driven out, or worse. She is first druid in Halsin's absence. With him caught or dared by goblins, none may gainsay. But more will die if her ritual is finished. I doubt those exiled by the right will survive long outside. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Sylvanus' blessing upon you. And my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Come, Silver. Stay close. Так, ну ладно, допустим. Что это змеище хочет нам сказать? Go on. Say it. You think I'm a monster? Ну, честно, да. Монстр. С другой стороны, ну, хамить-то ей как бы не мое дело. Вот когда я найду того чувака, тогда можно и похамить. Ah, you don't see a monster. You just look at me through one's eyes. You are like the devils. Where they tread, chaos follows. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the right is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. То есть, если бы
Смотри, я ей не нахамил, она нахамила мне. Надо было хамить. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Не нравится мне вся эта ситуация с этой рощей сраной. Тетка это мне не нравится. Что-то все через жопу у них тут. Где это врачевательница? I don't want to kill anyone, but I won't let this grove be harmed. Not again. They did a number on you, didn't they? Does that... I see you. Just give me a moment. A moment. This medicat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. Голову он мне отрубит. Звучит не очень это многообещающе, честно говоря. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Ничего, она ничего не ответила. Rather too common as of late. At least that's what Master Halsin suspected. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Палку в глаз мне воткнет сейчас, да? I'm telling you everything you need to know.
Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Там что за звуки на улице такие? You've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Я же говорю, палку в This глаз is a хотела vial воткнуть. of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. А я представляю угрозу. Очень Do I сильно have your word or представляю. not? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. Это Астерион слишком много не одобряет в последнее время. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? I can't make any promises. This is like nothing we've seen before. But I know this for sure. Master Halsin is the only one close to understanding these things. He's your best bet to survive. Otherwise, that vial's your only option. Ну, не знаю, Гитьянка он вроде предлагает гарантированный вариант. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. There's
something in that vessel. Take a closer look. Токсин виверна. Ну давай. А как? Нет, ядро у меня был. Ну, просто отравляет оружие, в принципе. Ну, рассмотрел. Токсин беспокойно бурлящийся во флаконе обещает быструю и восхитительную смерть. Ну, классно, наверное. По всему выходит, что нужно спасти друида. Класс. Это где вообще? Это как туда попасть? А, я не здесь, понятно почему. Ну, в смысле, я здесь, в этом месте, а все понятно, все. Сел такой, подумал. Так, ну тут ничего брать нельзя, все чужое, фу, как скучно. Даже растения нельзя сорвать, за все обидятся. Ну, уж эти друиды. Ну, пойдем спасать верховного жреца друида. Раз другого-то варианта нет. Нет, конечно, можно, в принципе, пойти путем гитянги и найти эту хрень ее. Ну, так-то, блин, куда... Еще дойти надо. Ну, давай. Вообще, может быть, стоило бы даже отдохнуть. Ну так, небольшую передышку сделаем. Так. Ну, пошли. Надо бы метку убрать. Aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lazelk Chucky, and my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Обескровленный кабан. Почему он обескровленный? The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brain worms if we stop. А, он кабанчика съел. Carrion you find. Это он кабанчика съел. The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see 2 small puncture wounds in its neck. And is it dead enough for you? It's been drained of blood with wounds in its neck. It's been killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry. I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please, let's go. Ну да, ну да. Я, говорит, буду на стороже. Блин, тут что-то было.
Полынь. Ну-ка, а тут кто у нас? Неофитка воинства. Так. Something's wrong. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. И летит мудрость. Получить голову личинку свежевателя разума, участь хуже смерти, не так ли? Получится, нет? Получится. He's hurt badly. An oil bear got him deep. If there's anything you can do. I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He's a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother. Ну только последователей мне не хватало. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. I don't know any druids. Ну вот и чё вот с ними делать? Они же какие-то фанатики по-любому. Абсолют опять этот. Гоблины за абсолют, эти за абсолют. Сектанты на мою голову очередные. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. Блин. What? Are you testing us? The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will firstly, true soul. You don't need me to explain that. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you will rule. I will serve at no ruler's side but my queen's. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. You! Brenna, kill him!
Надоели они мне, честно говоря. No choice but to keep going. Просто надоели. Стороночку-то идем. I'm ready. Time for a new approach. Не получится, да? Они меня видели, поэтому... Один готов. This feels good. Keep them guessing. Ой, в чё это там вляпался, не понял. Хрена себе, как интересно. Let's finish this. Taste my fury. Один удар остался. Нормально. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Блин, интересно. Не хочу личинке поддаваться. Здорово, Сань. Сюжета не знаю, однако у меня стойкое подозрение, что за абсолютом скрывается колония элитидов. Учитывая лор, это чисто их почерк. Одно странно. Какого хрена? Бить пытаюсь... Да, вот, да. Тоже подумал, что, возможно, это элитиды. Но опять же, может, мы ошибаемся? Если поддаваться действию личинки, что-то изменится? Не хочу. Пошла она в жопу, короче. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now.
Она слиняла, прикинь. Так, а где у меня заклинание, которое позволяет с трупами разговаривать? Как оно выглядит-то вообще? Ну-ка. The corpse regards you lifelessly. Adorn, a true soul, a chosen. The absolute, the almighty goddess. Do not fight her. Power, such power. Looking for her weapon, the absolute. Crashed from the sky, taken by infidels. Infidel. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ну, хорошая штука, полезная. Хавчик. Заберем. Длинный меч. Best be on my way. Личинку свалил, вот что обидно. Знал бы, как убить, убил бы. Смерть проклятым элитидам. Вход в пещеру. Надо метку поставить просто, что мы... А, медвесы здесь. Блин, не хочу я с ним драться. Что-то вообще никакого желания. Ну там, может, и будет какая-то награда. Ладно, метку оставим. A vain notion. I am one of many and will not be a burden to my queen. Это какая-то королева, блин. Не туда пошли. Ну, вот мне тоже кажется, что если я буду с ней взаимодействовать, с этой личинкой, что-нибудь произойдет нехорошее. Я не хочу. У меня и так темное прошлое. How would you punish someone who wronged you? Wrong me how? Oh, say murder or theft? Killing is good. It culls the weak. But theft would be paid for painfully, 1,000 times over.
Good to know. Так, я, походу, иду не в ту сторону. Да, в противоположную. Значит, пошли. Для этого, для Уилла разыщем там кого-то. Кровь. Tiring Shadowheart. By all means leave if I am so distasteful. I'd rather not turn my back on you, if it's all the same. Мне не пойдут щупальца, да. Все правильно. The corpse regards you lifelessly. Pack of nose, claws, teeth. Let this delivery to Baldur's Gate. In bank standard issue. From trail. Неправильный я вопрос задал. The spell's power wanes. Два вопроса впустую. More questions. You see a name etched into the leather. Шкреп. Scratch. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. Песика надо погладить. О! He whines, but remains rooted by the corpse's side. Грубое письмо, личная записка, нежное письмо. Угу, угу. Бонусное какое именно? О чем, о каком бонусном ты говоришь сейчас? Гомбик. На обратном пути во врата Балдура будь бдителен вдвойне. В здешних местах все чаще случаются нападения на путешественников. Я не могу допустить, чтобы мой лучший гонец безвременно сгнил где-нибудь в придорожной канаве. Будь предельно осторожен, тише едешь, дальше будешь. Главный почтмейстер Данза. Во время проверки, так у меня и так срабатывает. Так, дальше прочесть. Давин, у нас родился мальчик красивый, здоровый, назвал в честь отца. Ждем твоего возвращения как можно скорее. Помер. Так, грубое письмо. Девятилапая, я не вернусь в город, пока меня ищут твои громилы. Если хочешь получить долг, тебе придется довериться мне и явиться за ним лично. Иди на кладбище, найди могилу с надписью М. Карвин. Раскопай ее и найдешь достаточно ценности, чтобы уладить наше дело. Искать меня не надо, я без тебя узнаю, когда мне ничего не будет угрожать. Что-то там про кладбище, коню. Я понял, хорошо. Угу.
Curious. Not a chance I'll fit in there. Да блин, опять туда надо пролезать как-то. Зараза, а можно не отдохнуть? А то у меня тут кончилось. You know what I really miss about Baldur's Gate? The food. Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat, now, that's a different matter. Rare as can be. Dripping. Чтобы шкапало. Unless we find a cure, you won't have any teeth to chew it with soon enough. Блин, ну чё? Кого туда отправить? А, я уменьшить не могу, у меня перезарядка. Может, отдохнем? Оно там что, двигается, что ли? Погоди. А как мне туда попасть? Вот зараза. Ладно, попробуем обойти. Не получится, вернемся. Давай метку поставим. Расщелина. Тогда уж точно... Да блин. Показалось, что смогу почесать ухо. Оказывается, чешется не в том месте. Как же так? Наушник выпал от такой наглости. You fight well, but you're so efficient. Why not have a little fun? Fun? I fight to win, not to make spectacles. What a waste. Goblins ahead. Looks like they're laying an ambush. Так, ну мертвых тифлингов я нашел. Goblins. Dead travelers. Were they heading to the druid's grove? Свитки. Неплохо. Так, я всех залутал. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? A sweetheart, perhaps? Not one in particular. The city is a veritable feast of sweethearts. Так, блин, вот я не знаю. You must be eager to get back then. Slimmer pickings out in this wilderness. Ну давай спустимся вот пониже куда-нибудь и там привал сделаем тогда. Потому что тут уже идти... Вдруг файт. С трупами поговорить. Так у меня кончилось, видишь. Я могу восстановить. Ну пошли. Пошли поговорим. Трупу нечего сказать. Вот удивительно-то. Ну и отстой. Да они все молчаливые какие-то.
Не. Нет, последний. Бесполезно. Бесполезно. Ладно, давай. Лагерная стоянка. Иссохший. У меня появился иссохший. Да, это тот мамилюк, который... Ну да, это он. Ah, another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Be assured, it is not by choice. There are many answers to that question. None. Так ты ни на один не отвечаешь вопрос, зараза. Correct. No. Сука. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared А, нет, не Элитиды, смотри. cult of the absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Странная тема с этими сектантами. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling, there is little else to explain. О, он респектнуть может за сотку. Indeed. Farewell. У этого загадочного призрака есть много способностей, он позволяет вам воскрешать союзников, нанимать помощников и менять класс. За определенную плату, конечно. Долбанный мамилюк. Криповая херня, должен сказать. Я там, кстати, сундучок забивал. Может быть, надо бы его это... почистить чуть-чуть. Забрать всякое, да продать потом. Лять. Вот так вот. Опа. Перегрузка. Да, неудивительно. Так, ну книжка. Понятно. Пусть будут. Я не знаю, о чем они мне могут помочь. Может быть, стоит их продавать. Что с книжками делать? Ага. Накидка красного принца, лютня барда свежего бриза, треуголка морского зверя, игла вора. Короче, вот эта штука, маска оборотня, она позволяет менять облик.
Так что это не просто украшение не просто украшение с отсылкой на Divinity. Это штука, которая позволяет тебе, не покупая способность, менять облик. В целом, штука, наверное, полезная. Поэтому, наверное, надо будет забрать ее с собой. Тут всякие зелья. Так, это мы все пока уберем. Наверное, надо, пусть будет со мной, пригодится. Так. Все эти письма пусть тоже пока полежат тут. Вес сейчас перераспределим между партийцами. И продадим, наверное, в городе. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Fine. What's on your mind? Ничего нового. Ну-ка, давай с весом разберемся. Разберемся с весом. Ладно. Пушек нормальных вообще нет что-то. Еще лопата. Это не лопата, стоп, это что? Это булава. Стоп, а у нас у всех факел в руках есть. А зачем я еще дополнительно факел с собой таскаю? У всех был факел в кармане. А как его использовать? Как интересно. Что-то я прошляпил. Какое-то обучение. Ну ладно, вроде вес распределил. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Такой мудак. Но ничего нового не говорят. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much.
Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Sathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. Она что, подкатывает ко мне? Efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat. О, and my да, hair stand подкатывает. on end. Во-во-во. Оу, 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 ну-ка, ну-ка. Good. I want to taste you. Perhaps tonight. Oh. Perhaps later. But I want it all the same. Do you? Ну давай. Yes. Perhaps one night soon, I will come to your bunk and take what is mine. Until that night comes, I shall Ну keep что, две enjoying ящерки, your это в scent. принципе логично. Ну я не знаю, ящерка она или нет, но БДСМчик у нее ничего такое надет. Мне нравится. Оу май. А нельзя оргию устроить там с двумя, например, как вариант. А, Уилл. The blade of frontiers at your calling. Реакция астронома занята. Ну посмотрим сейчас. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. No, but he named me friend, and that meant the world. But what of the others? The children never saved, the cries never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Baldur's Gate, born and raised, the only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days.
tiny groove spider across the eye's surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. A sending stone? Nothing so special, I assure you. His breathing quickens, his jaw tenses. Will is keeping something from you. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Я не буду лететь им пользоваться. Gladly. Anything more we should discuss? Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. Anything more we should discuss? Seems unusual to me. Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it. All the more reason to stick close. I think you'll agree. Anger. I understand. We've been preyed on by illithids, suffered insertion of a mind-bending worm. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Ну ладно, вроде бы все у него. Чё там, чародей? I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. А где Шэдоухарт? Она где вообще? А, стоп, ну как же, я же с ней говорил в самом начале. Все, что-то я поплыл. Вот же она. Ни хрена меня накрыло. Так, ладно. С твоим я поговорил. С Мамилюком я поговорил. Все, наверное. Oh my. I'm so glad I found... Wait! I'm Althera, a bard from the Grove. I don't mean any harm. Oh, yes, everything is fine. Thanks to you. That's why I'm here. When I'd heard what you'd done, it inspired me. Made me feel brave again. I want to join you. To fight by your side. I want to help people. As you've helped us. I've been running since El Turel. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Really? Oh, this is wonderful. Бери в команду, пусть в лагере муницируют. Just keep it quiet here.
I won't let you down. I promise. Ну, тифлинка. Ладно. Пусть сидит. I can't wait to hit the road. Where will we go? Neverwinter? А подожди, это одна и та же вселенная? Neverwinter Night? I'm getting ahead of myself. Let's take it one note at a time, as my teacher would say. We should probably hit the hay. Although I don't think I'll sleep a wink. I can't wait to start traveling. Ну, я не играл в Neverwinter, я только это... Наблюдаю, как играют. Вроде бы все, вроде бы ни с кем нет. Не надо говорить. Так, давай. 3, 2... Ну, давайте просто. А, автовыбор можно сделать? Вот. Ништяк. С лазей поговорить? Опять? А где она? Так она у себя стоит. Она приглашала? Да, прям надо туда идти. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Да как бы, тут просто поговорить. Это мне не надо, это мне тоже не надо. Тут, видимо, не так это работает. Надо просто идти спать, ложиться и все. Новые реплики, которые ничего не дают. Технически новых реплик тут как бы и нет. Блин, а вот это костюмчик соблазнительный такой. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Ну, там не будет новой реплики, скорее всего. Не появилось новой реплики. Я сомневаюсь, что они что-то новое скажут. Well met. Ну, он, видимо, расстроен, то, что я всем помогаю. Он же не альтруист. Go ahead. I'm listening. Ну, да, все, нет, пора ложиться, короче, смысла в этом не вижу. Бегать туда-сюда. У этой своей палатки-то не будет? You open your eyes with a lurch. Чего? And you are not in your bed. Чего? You stand Чего? on a body, which is in a state of В смысле? beyond recognition. The body В смысле? of that brave girl who earnestly swore to Чё за devote хрень? her life to your cause. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. Что за пиздец произошел? There are dozens and dozens of wounds on the corpse. The killer did not stop savaging it, even when Как? she was Почему? long gone. And your dominant arm aches. It aches from stabbing over and over. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business?
Another explanation will arise. You should face the problem at hand. You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame Что за жесть вообще произошла? Ну и чё вот делать? Нет, ну как бы, блин, с одной стороны, типа, чуваки, сорян, вот такой я странный зверек. Либо на свой страх и риск путешествуйте со мной, либо это. Что вот будет после вот этого диалога? Скрытность я проиграю точно, но тут нет, там нет. Ни о каких романсах тут уже точно речи не может идти. Такой муничило просто. Давай, мне интересно. Your misdeed is bright and clear as the dawning day. Жесть. Another waif dead before her time. I wonder how it happened. He's hoping the explanation is less sloppy than the kill. А там причем какой-то символ. I can't help but notice that one of us is positively drenched in blood. So? She was brutalized. The killer knifed her many times after she was dead. Was it you? Ну, обман можно обмануть, конечно, только зачем? The blood speaks for itself. Why? The parasite must be affecting you deeply. The worm in your head has never slept more peacefully. You know in your heart it was something deeper, hungrier. Лазель Пухер, Астериона норм. Да, только Уилл один расстроился. Жрица вообще насрать. Она вообще никак не отреагировала. Even if it was the worm, this was peculiar indeed. I'll be watching. An uneasy feeling lingers in the air. As the Inquisition departs, you are left alone with a familiar headache. Ну да, Астерион сам вампир, понятно. Нет, ну мне правда хотелось с ней путешествовать. Барт в лагере был бы прикольно. Вот отстой. One more failed adventurer, gone to the mud now. Вообще обидно. Пёсель? У нас хотя бы есть пёсель. Такая... Лютня. Охренеть. Ну какого хрена, а? Подожди. А нельзя воскресить? Thy wheel of fate turns ever to the dark.
Dost thou require a new ally? Or Воскрешение, mayhaps a конечно. resurrection instead? The bard's death is a weight for thine own conscience to bear. She will be left to the peace of eternity, Да ну серьезно? where the urge shall seek her Вот сука. no more. Ты чё, конченый, блин? Мамилюк сраный. Не может он ее вернуть, прикинь. Вот лажа. Ну и капец. Ну как так, а? И чё, это теперь всякий раз будет... Смотри еще какая хрень, как будто бы прям пентаграмму пытался там нарисовать. Жесть, блин. Вот отстой. Just so you know, I don't judge you for what happened to that bard, Alfira. But the look of guilt on your face was priceless. Сука. I don't care really, but you could have been more subtle about it. I was no friend to Alfira, but there was no sense in killing her. I'll be watching everyone in this camp like a hawk. Especially you. Ладно, я не буду и с ней это обсуждать. I thought this camp was supposed to be our safe haven. Not quite so when we wake up to dead tiefling bards. I may have difficulty sleeping for a while. So, you're not in full control of your faculties? If you think it might happen again, warn me. I would hate to have to kill you. Играть на балалайке? Не знаю. Вообще досадно, да. Ты сказал, что она будет тренькать тут в лагере, и я это порадовался, думаю, прикольно. Такой облом. А тут такой облом. Alfira wouldn't have harmed a housefly. A gentle young soul slain in her prime. Whoever the culprit, let it be known, I will not stand for more innocent blood being shed in our camp. Ну, вот, видишь, у меня какой-то свой особый путь получился. Взял, как обычно, что-то нетипичное. State your business with me from a safe distance. If it's all the same to you. I'm sure that will be of small comfort to her. Ну, да. Такое. Вот это фейл, конечно. Надо, короче говоря, на этом закруглиться. Мне что-то как-то настроение испортилось от таких событий. Песика нашел, да, и барда убил. Интересно, да, с телом можно поговорить? Нифига не работает, здесь нету этого. Заклинание, видишь, его как бы нет. Ну-ка, вот это есть. Да, можно поговорить с телом.
The corpse regards you lifelessly. With Liana. But... Teacher, friend, everything to me. But Knowles ripped her apart. Нет вопроса, кто тебя убил, понимаешь? Тут очевидно, ее убил главный герой. Ну, в смысле, я. Run when they shriek. They call for others. Liala's loot. Where? Elfsong Tavern. Baldur's Gate. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Если ты убиваешь, то труп говорит, что не хочешь разговаривать с своим... Ну то есть есть шанс, что это не я убил. Ну потому что... Ну ты понял, короче. Ладно. Давайте, правда, на этом закруглимся. Я что-то немножко приуныл с этих событий. Ну я не ожидал такого, серьезно. Хранимся и все. Ну капец вообще. Ну капец. Я думаю, мы пойдем друиды спасать. Ладно, ребят, давайте закругляться на этом. Спасибо всем, кто смотрел стрим. Отдельная благодарность тем, кто будет смотреть записи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.